नमस्कार मित्रहो, काल आपण हेमिप्लेजियावर क्लिनिक घेतलं. त्यानंतर अंडरग्रॅज्युएट स्टुडंटला आपण सिंड्रोम्स जास्त सांगत नाहीत. तरी पण मला वाटलं की हे डिस्कशन पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्सला सुद्धा उपयोगी पडेल, म्हणून मी आज तुम्हाला थोडंसं लोकलायझेशन ऑफ लिजन इन हेमिप्लेजिया हे सांगणार आहे. अंडर ग्रॅज्युएट करता हेमिप्लेजिया जर पेशंट असेल तर एक्झामिनर तुम्हाला विचारतील की लिजन कुठे आहे. अँड कॉमनेस्ट लिजन इज इन इंटरनल कॅप्सूल. दिस यू शुड नेव्हर फॉरगेट. 100मध्ये 90 पेशंट्समध्ये हेमिप्लेजियाचं कॉज is a lesion in internal capsule. Please remember. However, the lesion can also be in the cerebral cortex. मी तुम्हाला म्हणालो की अपर मोटर न्यूरॉनचे स्टेशन्स कोणते? टू रिपीट, cerebral cortex, corona radiata, very rare, internal capsule, midbrain, pons, medulla आणि spinal cord. And therefore, we start with cerebral cortex. मी जरी सेरेब्रल कॉर्टेक्स विषयी बोलत असलो तरी तुम्हाला जर विचारलं की हेमिप्लेजियामध्ये लिजन कुठे असतं तर प्लीज डोंट फॉरगेट दॅट इट इज इन इंटरनल कॅप्सूल. मग आता सेरेब्रल लिजन असेल कॉर्टेक्समध्ये तर मग सेरेब्रल कॉर्टिकल लिजन आणि हेमिप्लेजिया लिजन इन इंटरनल कॅप्सूल हे कसं ओळखावं? डिफरन्शिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन इंटरनल कॅप्स्युलर लिजन अँड कॉर्टिकल लिजन. आता लक्षात घ्या, पहिला जो पॉइंट आहे की पेशंटला जर एफेजिया असेल, he is not able to speak, then the lesion is in cortical lesion. तर पहिल्यांदा स्पीच एफेजिया. नंबर 2 convulsions. If patient complains of convulsions, it is likely that lesion is in cerebral cortex. Third thing is that you find that there is one condition called as apraxia. APRAXIA. एप्राक्सिया म्हणजे पेशंटला पॉवर चांगली आहे, सेन्सरी सिस्टम नॉर्मल आहे, तरी परंतु तो मूवमेंट करू शकत नाही. आय हॅव सीन वन लेडी हू हॅड कॉर्टिकल एप्राक्सिया, म्हणजे पॉवर ग्रेड 5 होती त्या लेडीला, सेन्सरी सिस्टम वॉज ॲब्सोल्युटली नॉर्मल, पण उभा राहिली की खाली पडायची. द रिझन वॉज इट वॉज एप्राक्सिया विच इज कॉर्टिकल इन ओरिजिन. सो एप्राक्सिया मीन्स power of muscle is good, sensory system is all right, but still patient cannot do movement, which is called as apraxia. So if you get aphasia, apraxia, history of convulsions, आणि चौथा महत्वाचा पॉइंट इज 2-point discrimination. 2-point discrimination इज व्हेरी सिम्पल. 2 पिना घ्यायच्या किंवा आपल्या कंपासच्या मधला 2 पॉइंट घ्यायचे आणि आधी 1 पॉइंट टाकायचा, मग दुसरा पॉइंट टाकायचा. पेशंट सांगतो टोचलं म्हणून. देन यू पुट बोथ दी स्टिम्युलस ॲट वन टाइम अँड देन पेशंट शुड से की वेगवेगळं लावलंय का एकदाच लावलेलं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज discrimination. So 2-point discrimination is again one of the sign of a cortical lesion. Then memory loss. If there is memory loss, it is likely to be cortical. पण अंडर ग्रॅज्युएटला लक्षात ठेवण्याकरता 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. 2-point discrimination, हिस्ट्री ऑफ कन्व्हल्शन्स, एफॅजिया आणि जर जमलं तर एप्रॅक्सिया. हे जर सायन्स असतील प्लस हेमिप्लेजिया पेशंटला आहे तर आपण असं म्हणू दॅट इट इज ए कॉर्टिकल लिजन. मग कॉर्टिकल लिजन झालं. इंटरनल कॅप्स्युलर 90% मोस्ट कॉमन. देन वी कम टू मिड ब्रेन. आता मिड ब्रेन मध्ये लिजन असेल तरी हेमिप्लेजिया होतो. मग मिड ब्रेन मध्ये आहे का इंटरनल कॅप्स्युलर मध्ये आहे, कसं ओळखावं? मिड ब्रेन मध्ये लिजन असेल तर पेशंटला ऑक्युलोमोटर नर्व पॅरालिसिस असते. ऑक्युलोमोटर नर्व ॲज यू नो इज ए 3rd cranial nerve. आणि वैशिष्ट्य काय माहिती का?
की थर्ड क्रिनियल नर्व एका बाजूला, उदाहरणार्थ राईट साइडेड थर्ड क्रिनियल नर्व पाल्सी आणि अपोजिट साइडला यू गेट हेमिप्लेजिया. So if you get third nerve palsy in the one eye and hemiplegia on the opposite side, is called as Weber's syndrome. जे विद्यार्थी चांगलं करतात प्रेझेंटेशन, देन दे आर आज दिस रुटीनली सगळ्यांना सिंड्रोम्स अंडर ग्रॅज्युएटला जनरली विचारत नाहीत. पण लक्षात ठेवा, सिंड्रोम हा सोपा आहे. मिडब्रेन लिजन, oculomotor nerve paralysis on one side and hemiplegia on the opposite side. आता इथे थर्ड नर्व पॅरालिसिस बद्दल मी वेगळं तुम्हाला क्रिनियल नर्व घेणार आहे आणि त्यामुळे क्रिनियल नर्व घेताना मी तुम्हाला ते सांगेन. सो थर्ड नर्व मिड ब्रेन मध्ये महत्वाची आहे. देन वी कम टू पॉन्स. पॉन्स मध्ये दोन असतात बघा, सिक्स्थ आणि सेवन्थ क्रिनियल नर्व. काय असतात? न्यूक्लियस असतो सिक्स्थ अँड सेवन्थ नर्वच्या. त्यामुळं ह्या पेशंटमध्ये sixth and seventh nerve paralysis on one side and hemiplegia on opposite side. Sixth, seventh nerve nuclear lesion. मग सेवन्थ नर्व न्यूक्लिअर लिजन असेल तर कोणत्या टाईपचं लिजन मिळेल? अपर मोटर का लोअर मोटर? नॅचरली यू विल गेट ए लोअर मोटर न्यूरॉन लिजन. अगेन टू रिपीट, lower motor neuron is a part of nervous system which starts from anterior cell, ends in the muscle and homologous nuclei in the brain. And therefore, if the nucleus of seventh nerve is affected, you get lower motor neuron signs of the facial palsy and sixth nerve palsy, that is abducent nerve. So you will get signs of a nuclear involvement of sixth and seventh nerve on one side and opposite side there is hemiplegia. This also goes by a syndrome called as Millard-Gubler syndrome. हे दोनच अंडरग्रॅज्युएटनी लक्षात ठेवावेत. वेबर syndrome, midbrain lesion, third nerve on one side, hemiplegia on opposite side. Millard-Gubler, sixth and seventh on one side, opposite hemiplegia. And therefore, Millard-Gubler syndrome you should remember. And then we come to medulla. Medulla मध्ये you know there are last four cranial nerve. If involved, they can give rise to bulbar palsy. You may not get hemiplegia in that. So this is how we talk of localization of lesion. After knowing this, I would like to discuss with you something about gait. Now, gait, what is gait? Gait is the way in which man stands and walks. Now, before you study or before you come to conclusion about the gait, whether it is normal or abnormal, there are certain things which you should remember. And when I am showing this, I would like to show you. Now you find that when gait is to be seen, first thing you should see is whether he can do tandem gait very well. What is tandem gait? Yesterday I showed uh, with my with our patient, where you find that tandem gait is one where you put one leg in front of the other in a straight line, and then if you can go normally, it means tandem gait is normal. It is a normal gait. Then suppose there is a injury to the knee. If the knee joint is affected and mग काय होईल patient? So because there is a pain, and therefore you must find out whether patient has got any pain, any injury to the leg or hip joint before you study the gait. So remember these two very small points.
But important point, if you neglect that, you are likely to make a wrong diagnosis that gait is abnormal, and then we reach to a station which is called as iatrogenic disorder. And therefore, remember that these two basic points are seen before we examine for gait. Then coming to the types of abnormal gaits. Abnormal gait मध्ये पहिला आहे सीझर गेट. Now name is self-explanatory. कात्री घेतली की this is like that, and this is seen in cerebral diplegia, a congenital disease where pyramidal tracts are damaged, and therefore it is also called as a spastic gait. Now here you find that there is a spasticity in quadriceps muscle, and therefore extension of hip, extension of knee, and when he is walking, when the patient is walking, you find